hier nicht ein auslösender Teil war, hat sich, so kann ich mir das heute vorstellen, dieser ganze Streit außerhalb des Amtes 4 abgespielt und innerhalb der höheren Instanzen. Your Honor, I can't recall all the details pertaining to this particular incident, but as the Reich Security Head Office and not the Office 4 was the determining factor in the operations, I may assume that all the strife and all the split occurred on the higher echelon. You cannot remember whether Miller, Kaltenbrunner, yourself or anyone else of your office tried to put the responsibility onto someone's shoulders personally? Nein, weder ich noch mein Dezernat machte den Versuch. Ob der Amtschef 4 hier mitbeteiligt war, das entzieht sich meiner Kenntnis. Weder ich noch mein Dezernat hatten ja irgendwie eine Initiative an irgendeiner Initiativen Auslöseteil. Not myself nor anybody in my department made an attempt to shift responsibility and attribute responsibility to someone else. I didn't know anything about it at all. You do not know whether Kaltenbrunner or Miller tried to place responsibility with someone No, individual. that I don't know. Judge Halevi, why did you proceed to Denmark? Ich sagte schon, Herr Richter, wahrscheinlich um die Unruhe, die jetzt nun im Ausland auftauchen musste, um dieser Unruhe entgegenzukommen und um hier abzuschwächen, was überhaupt noch abzuschwächen war. Das ergibt sich aus den Dokumenten meines Erachtens. Ausland? Lese Ausland hat er mitgewählt. Abroad? What do you mean by abroad? Das neutrale und feindliche Ausland. לא דנמרק. דנמרק זה היה חלק כבוש. Denmark was an occupied territory. אבל אתה לא נסעת לדנמרק. Judge Halevi, but did you not go to Denmark to find out the reasons for the failure? מסיבות הכישלון שלכם. The circumstances and reasons for this failure. Das konnte nicht meine Aufgabe sein. Wäre es meine Aufgabe gewesen, hätte es Dr. Best ganz bestimmt als ersten Punkt seines Berichtes an das Auswärtige Amt behandelt, weil es ihn ja persönlich unmittelbar interessieren hätte müssen. As I already pointed out, Your Honor, I came there in order to pour oil on troubled waters, if I may say so, in order to mitigate the repercussions of the failure. It incidentally transpires from the relevant document to Dr. Halevi's question. The answer is the reference was made to neutral countries and hostile countries. Was it not, the reference was not made to Denmark? The answer is no. I certainly didn't go to Denmark in order to clarify what the reasons were for the failure of the operation, because had this been the case, Dr. Best would have certainly featured it in item 1 in his report to the Foreign Ministry, because he had a personal interest in the matter. Verifying results abroad is a matter for the Foreign Ministry, not your affair. Die Folgen für das Ausland, die möglichen Folgen für das Ausland zu erörtern. Aber durch die exekutiven Maßnahmen, nämlich die Feststellung nach Theresienstadt und die Erleichterungen und so weiter, das war Aufgabe des Reichssicherheitshauptamtes gewesen. Yes, but by certain measures, executive measures, for example, such as the deportation to Theresienstadt, this thing was certainly done by the Reich Security Head Office, and these were the measures which were taken by it. Your Honor, I come now to the chapter Norway. Das ist zunächst das Dokument TAF 604,
Urkunde 198. אני פותח בתו I 604. come now to T604, original number 198. Das ist ein Schreiben des Auswärtigen Amts von Tadden, מכתבו של מיניסטריון החוץ. A letter from the foreign minister von Reichskommissar für die Tadden besetzten norwegischen Gebiete in Oslo. אל הנציב הממלכתי. to the commissioner for the state in the occupied areas of Oslo. Regierungsrat Schiedermeier, dessen Name wiederholt auftauchen wird. השם The name Oberregierungsrat Dr. Schierenmeier is a name which crops up from time to time. 15. April 43. מתאריך The 15 date is באפריל. 15th of April 43. In der Einleitung sieht man, dass die Grundlage für alles Vorgehen die Gesetze sind. בהקדמה In the preamble, one sees that the laws is the basis for everything taking place there. ראשון כתוב The לאמור. first sentence Das says, Auswärtige Amt dankt für die Übersendung der Abschrift der norwegischen Gesetze über die Meldepflicht für Juden. מיניסטריון החוץ the foreign ministry מודה לך על ששלחת is grateful for receipt of a copy of the Norwegian laws in regard to the registration of Es werden Jews. dann einzelne Betrachtungen über die Abänderungen des Gesetzes, die im Verhältnis zu den deutschen Gesetzen sind. להלן הערות And החוק. here a number of remarks in connection with propositions to changes to be introduced into the law to suit the German spirit of the law. Dokument ist TAF 591. המסמך הבא, The coming document is T591, 622. מספר מקורי original number 622. 1622. Es sind mehrere Schreiben. מכתבים אחדים. There are a number of Es ergibt letters, sich daraus, מסתבר מהם. and it dass die transpires Marine diese Transporte durchführt. כי הצי הוא אשר that it מבצע was את the הגירושים. marine carrying eine out these deportations. Zusammenarbeit, ohne dass hier Schwierigkeiten entstehen. אם כן, שיתוף פעולה ללא כל... This is cooperation of work without any obstacles. Zweiten Schreiben auf der במכתב השני, The second ein letter, Schreiben von Reinhard unterschrieben signed an by die Staatsanwaltschaft Reinhardt, Stettin vom 25.11.42. Dann heißt es, da das von in der Mitte des Fernschreibens, da das von der Kriegsmarine zur Verfügung gestellte Schiff nach seiner Ankunft und so weiter. Und gleich gegenüber auf der nächsten Seite כאן כתוב זהו מברק מריינהרד. this is a cable from Reinhardt to the police post, the state police post at Stettin of the 25th November 42, and in the middle says that since the boats put at our disposal by the Navy, etc., and then in the following da heißt document, es, die plötzlich von Seiten der Kriegsmarine angebotene Möglichkeit zum Abtransport der Juden aus Norwegen bitte ich auf alle Fälle auszunutzen. במסמך השני, מיד לידו, על אותו דף שלישי, כתוב... on the same page 3, I request in any case to avoid this sudden opportunity by the Navy של היהודים מנורווגיה. proposing boats for the transport Das of nächste Jews from Dokument Norway. TAF 595, Urkunde 491. המסמך הבא, Following document T595, original number 491. Es kommt vom Reichskommissar für die besetzten norwegischen Gebiete und geht an das Auswärtige Amt. מנציב הממלכה From the commissioner of the state to the Norwegian occupied territories, Vom the foreign 18. ministry. Februar 43. The 18th February 43, Einleitend heißt es, aufgrund des norwegischen Gesetzes über die Anmeldungspflicht der Juden vom 17. November 42 ist eine allgemeine Erfassung der Juden mit dem Ziel der Abschiebung der Juden aus Norwegen durchgeführt worden. כאן כתוב לאמור בהקדמה, it says in the preamble, בוצעה תפיסתם הכללית the arresting of the Jews was carried out with the aim to deport the Jews from Norway, and this on the basis of the Norwegian law
for the obligation to register for the Jews of November 42. Fragen und Rückbürgerungen von Juden nach Schweden. Ich möchte nur auf den letzten Satz des Schreibens hinweisen. And then it goes on to say about the problems of nationality and the return of Jews from Sweden. I beg to point out the last paragraph in this letter. Das heißt, ein Angehöriger des schwedischen Generalkonsulats in Oslo hat dem Sachbearbeiter des Reichskommissariats privat auf Befragen erklärt, das Verhalten des schwedischen Generalkonsulats gehe auf eine Weisung der schwedischen Regierung zurück, die, in Anführungsstrichen, den armen Juden, die doch auch Menschen seien, Anführungsstrichen, helfen wolle. It says, one of the men of the General Consulate, the Swedish Consulate in Oslo, answered personally to the man in the office of the State Commissioner that the behavior and the attitude of the General Swedish Consulate relies on an instruction by the government of Sweden requesting, and this in double quotes, to help the poor Jews who are, after all, human beings. Das nächste Dokument TAF 606. Urkunde 493. Following document is T606, original number 493. Das ist eine Vortragsnotiz vom 11. Oktober. This is a memorandum and report of the 11th of October. The date is illegible. Intervention der Schweden. An intervention by the Swedish government. Es befasst sich das heißt hier, gegen diese Erteilung der Ausreise nach Schweden hat der Chef der Sicherheitspolizei Bedenken. Dann im letzten Satz, Gruppe Inland, Auswärtigen Amts, schlägt vor, den Schweden mitzuteilen, dass sie zu einer Intervention zugunsten dieser Juden in Norwegen nicht legitimiert seien. It says that the head of the security police has doubts in regard to the emigration of these Jews, and then in the fifth paragraph that the Department for the Interior of the Foreign Office asks to inform the Swedes that they are not authorized and they have no discretion to intervene on behalf of the Jews in Norway. Das nächste Dokument TAF 607. The following document, T607. Das ist ein Schreiben aus dem Sonderzug Westfalen, das ist der Zug Himmlers. Nein, das ist der Zug von Ribbentrop, des Reichsaußenministers. A letter from the special train in Westphalia, Himmler's train. No, this is by Ribbentrop, the Minister of the Foreign Es kommt Minister. hier eine Anregung, wie der Sicherheitsdienst sich nun verhalten soll, wenn man an ihn herantritt von der Seite der Schweden. This concerns a proposition how the Office of Security will answer the Swedish intervention. 2.10.44 betreffs Überstellung von 64 norwegischen Juden nach Schweden, etwa in folgendem Sinne zu antworten. The State Foreign Minister requests that the Security Office be replied in answer to his letter of October 44 and in connection with the transport of 64 Norwegian Jews to Sweden in the following spirit. Das Auswärtige Amt werde der schwedischen Regierung keinen Bescheid geben, da die schwedische Regierung sich nicht offiziell an das Auswärtige Amt
oder an die deutsche Gesandtschaft gewandt habe. מיניסטריון החוץ לא יענה לממשלה השוודית. Will not answer the Swedish government because the Swedish government did not refer officially to the foreign ministry or to the legation at Stockholm. Sein, den Befehlshaber der Sicherheitspolizei und des SD in Oslo anzuweisen, von sich aus auf die Angelegenheit nicht mehr zurückzukommen. It is also fit to instruct the commander of the security police and the SD that he will not, upon his own initiative, try to contact once again. President of Court, we shall adjourn and have a 20 minutes recess. Dr. Savatius, I have completed the chapter about Norway.
President of Court, Dr. Savatius, please proceed. Ich komme zu dem Abschnitt Serbien. I come now to the chapter on Serbia. Es ist doch hier eine Skizze, die ich überreiche. Here too I have a diagram which I wish to submit. Ist der Plan von Ihnen gezeichnet und richtig? Mr. Witness, was this diagram drawn up by you and is it Er accurate? ist von mir skizziert, aber von einem Zeichner I have drawn it up. nachgezeichnet. And then the diagram was prepared according to a sketch made by me. This is N51. Ich komme zu den Urkunden, die im Heft 28 aufgeführt sind. I come now to the documents included in file 28. I have also cut this list down considerably. Zunächst das Dokument TAF 867, Urkunde 1043. First of all, document T867, original number 1043. Eichmann an Auswärtiges Amt vom 25. April 40. It is a letter from Eichmann to the Foreign Ministry dated 25th of April 1940. Eine Verbalnote, die liegt nicht bei. Befasst sich mit dem illegalen Grenzübertritt. The reference mentioned in this letter is a memorandum from the embassy which is not included here in connection with people smuggling across the border. Nach dem Betreff ist es Grenzübertritt deutscher Juden nach Jugoslawien. They speak about Jews who stole across the border into Yugoslavia. Letzter Satz auf der Urkunde. Von jugoslawischen Behörden werden ab und zu Juden über die Grenze zurückgestellt. Eine offizielle Übergabe von Juden durch jugoslawische Behörden hat bisher nicht stattgefunden. Die auf diese Weise zurückgestellten Juden werden auf normalem Wege raschestens zur Auswanderung gebracht. We read here in the last three sentences as follows. From time to time, the Yugoslav authorities return a number of Jews across the border. However, there is no official return of Jews by Yugoslavia. Those Jews who are being returned in this way are being induced to emigrate as quickly as possible in the normal fashion. Herr Zeuge, was ist hier am 25. April 40 unter normalem Wege der Auswanderung zu verstehen? My question to the witness is, Mr. Witness, how should one interpret the expression emigration in the normal way? The date is April 1940. Auswanderung noch im vollen Gange und noch nicht verboten, sodass es hier eine reguläre Auswanderung gewesen ist mit Fertigstellung der notwendigen Auswanderungspapiere, und so wurden die Betreffenden durch die Zentralstelle eben zur Auswanderung gebracht.
At the time, emigration was still conducted in the normal way. There were no prohibitions, so that the matter here is regular emigration through legal papers arranged by the Central Office for Immigration. Das nächste Dokument ist TAF 869, Urkunde 1339. The next document is T869, original number 1339. Es ist ein Schreiben, Militärbefehlshaber in Serbien, Verwaltungsstab, vom 11.05.41. It is a letter from the military commander in Serbia, Administrative Division, dated 11th of May 1941. Der Militärbefehlshaber bittet alle maßgebenden Dienststellen zu einer Besprechung der Judenangelegenheiten. The military commander is summoning all authorities concerned to a meeting for a discussion of Jewish problems. The outcome of the meeting is not known. Das nächste Dokument TAF 870, Urkunde 642. The next document is T870, original number 642. Das ist ein Fernschreiben, unterschrieben Wesemeyer und Benzler. It is a cable signed by Wesemeyer and Benzler. It is addressed to the Foreign Ministry. Wesemeyer ist der Bevollmächtigte des Auswärtigen Amts und Benzler ist wohl der Gesandte. Wesemeyer is the plenipotentiary of the Foreign Ministry, and Benzler apparently is the envoy. Der Text ist beachtlich für das verhältnismäßig scharfe Vorgehen, was daraus spricht. The contents is interesting from the point of view of the radical measures, relatively radical measures, which are here mentioned. Aufruhrakten Juden als Mittäter herausgestellt. Es ist daher dringend geboten, nunmehr beschleunigst für Sicherstellung und Entfernung zumindest aller männlichen Juden zu sorgen. I quote from the beginning of the cable. It has been proved that Jews had taken part in acts of sabotage and creating unrest. Therefore, one must act urgently to remove the Jews and secure them somewhere, at least as far as the males are concerned. Soll es nun 8.000 oder 81, wohl 8.000 heißen, betragen. Es befindet sich zurzeit ein Konzentrationslager im Bau, doch erscheint es im Hinblick auf die zukünftige Entwicklung ratsam, diese Juden so rasch wie möglich außer Landes zu bringen. Das heißt, mit Leerfracht gehen die Donau abwärts, um sie auf rumänischem Gebiet in Donauinsel abzusetzen. Ich bitte um Schaffung der entsprechend nötigen Voraussetzungen bezüglich der Duldung durch Rumänien. And I quote further on from the cable, these amount to approximately 80,000, I can't read this very well, 8,000 or 80,000, apparently 8,000. And the letter goes on and says, at this time, a concentration camp is in the process of being constructed. However, in view of the foreseeable developments, it appears desirable to transfer these Jews as quickly as possible outside the boundaries of this country. That is, to take them in empty freight boats down the river Danube in order to load them off in Romanian territory, in brackets, an island in the delta of the Danube. I ask that the appropriate preconditions be created with regard to acceptance by Romania of this proposal.
Das nächste Dokument TAF 872, Urkunde 644, ist die Antwort des Auswärtigen Amts, unterschrieben von Luther. The reply by the Foreign Ministry, signed by Luther, is in our next document, T872, original number 644. Fremdes Staatsgebiet kann nicht zugestimmt werden. Auf diese Weise wird eine Lösung der Judenfrage nicht erreicht. Es wird anheimgestellt, die Juden in Arbeitslagern sicherzustellen und für notwendige öffentliche Arbeiten heranzuziehen. Unterschrift Luther. The cable says one cannot agree to a transfer of the Jews into the area of a foreign country. The Jewish problem cannot be solved in this fashion. It is proposed to place the Jews under detention in labor camps and to employ them in the necessary public works. Signed, Luther. 873, Urkunde 645. Next document, T873, original number 645. The correspondence continues. Es schreibt dort wieder Wesenmeier und Benzler. Again, Wesenmeier and Benzler are signed. They are writing to the Foreign Ministry. Der Text ist folgender. Rasche und drakonische Erledigung serbischer Judenfrage ist dringendstens und zweckmäßigstes Gebot. Er bitte von Herrn Reichsaußenminister entsprechende Weisung, beim Militärbefehlshaber Serbien mit äußerstem Nachdruck wirken zu können. Seitens serbischer Regierung und Bevölkerung ist keinerlei Widerstand zu erwarten, umso weniger als bisher Teilmaßnahmen sich bereits bewährt haben. Gleichlautender Befehl vom Reichsführer SS an Chef der Einsatzgruppe der Sicherheitspolizei des SD, Standartenführer Fuchs, würde Angelegenheit wesentlich fördern. The text of the cable. I quote. A speedy and draconic completion of the Jewish problem in Serbia is urgently required. I request that His Excellency the Foreign Minister send appropriate instructions so that it will be possible to apply pressure on the military commander in Serbia. The Serbian government and population are not expected to put forth any resistance, especially in view of the fact that previous partial measures have proved themselves excellently. It would also be advisable to obtain a similarly worded instruction from the Reichsführer SS addressed to the chief of the Einsatzgruppe of the security police and the SD, who is Standartenführer Fuchs. Such an instruction would promote the matter considerably. Dr. Savat's question by Judge Rave. There is no connection between this N51 and the Special Operation Group. The documents are all referred to the Foreign Ministry, and it seems that a man from the Foreign Ministry is the man who dictates these letters, advocating a rule by Himmler to Fuchs, which is not in accordance with the plan submitted. Die Skizze müsste in dieser Hinsicht vielleicht ergänzt werden. Maybe this diagram should be completed in this respect. Ich komme zu dem nächsten Dokument, TAF 874, Urkunde 647. I come to the next document, T874647. Die Urkunde TAF 875.
Urkunde This goes 1244. together with the next document, T875, original number 1244. Es schreibt hier Benzler an das Auswärtige Amt. In the first document, Benzler is writing to the Foreign Ministry. Ein Schreiben vom 12. September The date 41. is the 12th of September 1941. Das Schreiben hat besondere Bedeutung wegen der handschriftlichen Notiz am Schluss unten. There is particular significance to this document because of the handwritten marginal notations at the Eichmann bottom. schlägt Erschießen vor. Deswegen muss ich den Text hier etwas ausführlicher vortragen. The handwritten notation says, Eichmann proposes death by shooting. That is the reason why I have to go into this document in some detail. Bei jetzigen inneren Zuständen nicht möglich, da Sicherung nicht gewährleistet. Judenlager behindern und gefährden sogar unsere Truppen. So ist sofortige Räumung des Lagers von 1200 Juden in Sabatsch notwendig, da Sabatsch Kampfgebiet und in Umgegend aufständige Banden in Stärke von mehreren tausend Mann festgestellt. Andererseits tragen Juden nachweislich zur Unruhe im Lande wesentlich bei. Im Banat hat, seit dort Juden entfernt worden sind, hier in Serbien besonders schädliche Gerüchterei sofort aufgehört. Abschiebung zunächst männlicher Juden ist wesentliche Voraussetzung für Wiederherstellung ordnungsmäßiger Zustände. Ich wiederhole daher dringend meine Bitte. Falls sie erneut abgelehnt wird, bleibt nur noch sofortige Abschiebung nach dem Generalgouvernement oder Russland, was aber erhebliche Transportschwierigkeiten machen dürfte. Anderenfalls muss Judenaktion vorläufig zurückgestellt werden, was gegen die mir von Herrn Reichsaußenminister erteilte Weisungen. Unterschrift Benzler. I quote the document. Under the present circumstances, it is impossible to transfer them into labor camps since it is difficult to provide security measures. Jewish camps create obstacles and dangers even to our own troops. Therefore, it is necessary to start immediately evacuating the camp at Savach, which includes 1,200 Jews. The reason being that Savach is an area of combat and gangs comprising several thousand men have been detained in the area. These are rebel bands. On the other hand, it has been proved that the presence of the Jews in the country contributes considerably to unrest and disturbances. In the Banat area, here in Serbia, the rumor mongering has stopped instantly from the moment the Jews were removed from that area. The immediate deportation of, first of all, Jewish males is an absolutely necessary precondition for the restoration of regular circumstances. For that reason, I repeat urgently my previous application. Should it be turned down once again, the only alternative left would be deportation to the general government area of Poland or to Russia. However, this would probably create considerable transport difficulties. Failing that, the Jewish operation would have to be suspended temporarily, but this